Hello, my dear students. I hope you all are doing great. So, today we will know new rules and new things about rearrange. So, let's begin. Our today's topic is rearrange. In previous class, we had learned about the basic order of sentences, that is subject plus verb plus object. So today we will discuss on or talk about sentences, their structures, and how you can make proper sentences following those structures. Sentence. So you may have question in mind that what is sentence actually? So a group of words that give a complete sense is called sentence. For example, we can say we speak English every day. Here we is subject, speak is verb, English is object, and every day is an adverb. Now, sentence can be classified into 5 categories according to their meaning. So they are assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, optative sentence, and exclamatory sentence. Today we will discuss on and talk about assertive sentence, interrogative sentence, and imperative sentence. First of all, we are going to know about assertive sentence. An assertive sentence is a simple or general statement or assertion. It may be either affirmative or negative. Now, assertive sentences are of two kinds. One is affirmative and another one is negative. So, affirmative sentence is a sentence that indicates a positive sense or meaning. So the structure of affirmative sentence is subject plus auxiliary verb plus main verb plus object. So sometimes in a sentence we can see some verbs which are not followed by auxiliary verb. So in that case we use main verb. For example, here is she is reading a book. In this section, she is subject, is auxiliary verb, reading main verb, a book is object. And in the second example, we can say she reads book. Here, she subject, reads main verb, and book is object. Now, moving to the negative sentence. A negative sentence means a sentence which are used to express the negative expressions in case of daily acts or events or speeches and so on. Now, the structure of negative sentence is subject plus auxiliary verb plus not plus main verb plus object. So the example is she is not reading a book. Here she is subject, is auxiliary verb, not, reading is main verb, and a book is the object. Now I'm translate the whole thing into Bangla for your better understanding. তাহলে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের বাংলা হচ্ছে বিবৃতিমূলক বাক্য। তো এই বিবৃতিমূলক বাক্য বলতে আমরা কি বুঝি? যে সাধারণত কোনো বিবৃতি বা বক্তব্যকে আমরা বিবৃতিমূলক বাক্য বলে থাকি। এই বিবৃতিমূলক বাক্য হ্যাঁ বোধকও হতে পারে অথবা না বোধকও হতে পারে। তাহলে এই বিবৃতিমূলক বাক্য বা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা হ্যাঁ অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স এবং নেগেটিভ সেন্টেন্স। অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স হচ্ছে হ্যাঁ বোধক বাক্যগুলোকে আমরা অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স বলি এবং নেগেটিভ সেন্টেন্স হচ্ছে না বোধক বাক্যকে। অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স হ্যাঁ বোধক বাক্য। তাহলে অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সের যে গঠন বা স্ট্রাকচার সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট, উদ্দেশ্য থাকবে, আমার একটা অক্সিলারি ভার্ব বা সাহায্যকারী ভার্ব থাকবে, তারপরে থাকবে হচ্ছে কি আমাদের মূল ভার্ব, এরপরে থাকবে অবজেক্ট বা বিধেয় বা বাকি অংশ থাকবে। এখন দেখো
এখানে অক্সিলারি ভার্বটা ব্র্যাকেটের মধ্যে রাখা আছে, তার মানে হচ্ছে সবসময় যে একটা বাক্যে আমার অক্সিলারি ভার্ব থাকবেই এমনটা না। যেমন এখানে প্রথম বাক্যটা দেখো, শি ইজ রিডিং আ বুক, এখানে শি হচ্ছে উদ্দেশ্য, ইজ হচ্ছে এখানে অক্সিলারি ভার্ব, রিডিং হচ্ছে মেইন ভার্ব, আ বুক হচ্ছে অবজেক্ট। আবার পরেরটাতে দেখো, শি রিডস আ বুক, এখানে শি আমার উদ্দেশ্য বা সাবজেক্ট, এখানে কিন্তু দেখো অক্সিলারি ভার্ব নেই, এখানে আমি মেইন ভার্ব সরাসরি ব্যবহার করেছি, দ্যাট মিন্স রিডস, এবং পরবর্তীতে অবজেক্ট আ বুক। এরপরে নেগেটিভ সেন্টেন্স। নেগেটিভ সেন্টেন্স মানে হচ্ছে না বোধক বাক্য, অর্থাৎ যে বাক্যে আমরা না বোধক বিষয় আশয় প্রকাশ করি সেটাকেই বলা হয় নেগেটিভ সেন্টেন্স। তো এই বাক্যটার গঠন হচ্ছে, সাবজেক্ট থাকবে প্রথমে, এরপরে অক্সিলারি ভার্ব থাকবে, তারপর আমার নট থাকবে, এরপরে মূল ভার্ব থাকবে, এরপরে থাকবে আমার অবজেক্ট। দেখো, শি ইজ নট রিডিং আ বুক, অর্থাৎ সাবজেক্ট শি, এরপর অক্সিলারি ভার্ব ইজ, এরপরে নট, এরপরে মূল ভার্ব আমার রিডিং, এরপর আ বুক মানে অবজেক্টটা। Now moving to the interrogative sentence. So what is interrogative sentence? An interrogative sentence asks questions about a person or thing or things. It always ends with a note of interrogation, question mark. So there are two basic ways to form an interrogative sentence. So the first rule is beginning with auxiliary verb, after that subject plus main verb and then object. So here auxiliary verb means am, is, are, was, were, have, has, had, or modal auxiliaries like shall, would, will, should, can, could, may, might, etc. So the example here we can see that does he go to school, and then is this a book? So here does is the auxiliary verb, after that he is the subject, then the main verb go, and to school is the object, and lastly we put the question mark. In the second example is the auxiliary verb, then this is subject, a book is object, and lastly we put the question mark. Now another way to form an interrogative sentence is beginning with some specific words like who, which, what, when, where, why, how, whom, how much, how many, etc., which we had learned in some of my class, that WH words. So first of all we put the WH words, after that the auxiliary verb, then the subject, then main verb, and then object, and lastly we put the question mark. That for example, what do you like? Here first of all we put the WH word, then do is the auxiliary verb, after that the subject you, and lastly the main verb like. Then when will you come? Here when is the WH word, will is auxiliary verb, you is subject, and come is main verb, and here we cannot see any object, so lastly we put the question mark. Now imperative sentence. A sentence that expresses a request, command, order, advice, suggestions, etc. is an imperative sentence. To form imperative sentence, or there are some structures to form imperative sentence. First of all is verb plus subject plus object. Open your book. So here the open is verb, your is subject, and book is object. Then we can also form this imperative sentence by using verb plus object. That means close the door. Here subject is invisible, so close is verb, the door is object. And another structure or formation of imperative sentence is let plus subject plus verb plus object.
That means let us draw a picture. First of all, we have to put let. After that, subject is us, verb is draw, and the object is a picture. If I translate this whole thing into Bangla, so interrogative sentence হচ্ছে প্রশ্নবোধক বাক্য। যে সেন্টেন্স দিয়ে কোনো প্রশ্ন বা কিছু জিজ্ঞেস করা হয় বা বোঝায় তাকে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স বা প্রশ্নবোধক বাক্য বলে। এখন এই ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সকে তৈরি করার জন্য আমরা দুই ধরনের গঠন বা দুই ধরনের সূত্র বা নিয়ম অনুসরণ করতে পারি। একটা হচ্ছে প্রথমে অক্সিলারি ভার্ব থাকবে, এরপরে আমার সাবজেক্ট থাকবে, তারপরে থাকবে আমার মেইন ভার্ব বা মূল ভার্ব, এরপর থাকবে অবজেক্ট এবং সবার শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন। যেমন ডাজ হি গো টু স্কুল, এখানে ডাজ হচ্ছে আমার অক্সিলারি ভার্ব, হি হচ্ছে আমার সাবজেক্ট বা উদ্দেশ্য, গো এই গোটা হচ্ছে আমার মূল ভার্ব, আর টু স্কুল হচ্ছে আমার অবজেক্ট এবং শেষে দেখো প্রশ্নবোধক চিহ্ন। তারপরে ইজ দিস আ বুক, এখানে ইজ হচ্ছে আমার অক্সিলারি ভার্ব বা সাহায্যকারী ভার্ব, দিস হচ্ছে আমার সাবজেক্ট এবং যেহেতু এখানে আমার মূল ভার্ব নেই, সো আ বুক হচ্ছে আমার অবজেক্ট। এরপরে আরেকভাবে আমরা করতে পারি এই প্রশ্নবোধক বাক্য, সেটা হচ্ছে WH ওয়ার্ড। এখন আমরা আগেই জেনেছি WH ওয়ার্ডগুলো কি, কারণ আমি আমার অনেক আগের ক্লাসে আমরা WH কোয়েশ্চেন নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, সেখানে আমরা WH ওয়ার্ড সম্পর্কে জেনেছি। সো তাই দেখা যায় যে সেই WH ওয়ার্ড থাকবে, এরপর আমরা অক্সিলারি ভার্ব ব্যবহার করব, এরপরে থাকবে আমার একটা সাবজেক্ট, তারপরে থাকবে আমার মূল ভার্ব, তারপরে অবজেক্ট, তারপরে প্রশ্নবোধক চিহ্ন। দেখো এখানে প্রথম উদাহরণ, হোয়াট ডু ইউ লাইক, এখানে হোয়াট হচ্ছে আমার WH ওয়ার্ড, ডু হচ্ছে আমার সাহায্যকারী ভার্ব বা অক্সিলারি ভার্ব, ইউ হচ্ছে আমার সাবজেক্ট, লাইক হচ্ছে আমার মেইন ভার্ব, এরপরে আমি প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসিয়ে দিয়েছি। when will you come, এখানে when হচ্ছে WH ওয়ার্ড, will আমার অক্সিলারি ভার্ব, ইউ হচ্ছে আমার সাবজেক্ট এবং come হচ্ছে আমার মেইন ভার্ব। এরপরে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, তাহলে সাধারণত যে বাক্য দ্বারা আদেশ, উপদেশ বা অনুরোধ প্রকাশ করা হয় তাকে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স বলা হয়ে থাকে। আচ্ছা, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে অনেক সময় আমাদের সাবজেক্ট বা উদ্দেশ্য যেটা সেটা উহ্য থাকে, মানে ওটাকে আমরা দেখা যায় না। তো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সকে আবার কয়েকভাবে গঠন করা যায় বা তৈরি করা যায়। যেমন প্রথমে থাকবে আমার ভার্ব, তারপরে থাকবে আমার সাবজেক্ট, তারপর থাকবে অবজেক্ট। অনেক সময় আমার সাবজেক্ট থাকে, অনেক সময় আমার সাবজেক্ট থাকে না। যখন সাবজেক্ট থাকবে, যেমন ওপেন ইয়োর বুক, তোমার বইটা খোলো, তো এখানে ওপেন হচ্ছে আমার ভার্ব, ইয়োর হচ্ছে গিয়ে এখানে সাবজেক্ট এবং বুকটা হচ্ছে অবজেক্ট। আমি যেটা বললাম যে অনেক সময় সাবজেক্ট থাকে না, সেক্ষেত্রে ভার্ব প্লাস অবজেক্ট, মানে সাবজেক্টটা এখানে উৎস থাকে, মানে সাবজেক্টটাকে এখানে আমরা প্রকাশ করি না। যেমন আমি যদি বলি যে দরজাটা বন্ধ করো, ক্লোজ দ্য ডোর, এটা আমি কাকে বলছি, ধরো তোমাকেই বলছি, কিন্তু তুমি দরজাটা বন্ধ করো, তুমিটাকে আমি বলছি না যে দরজা বন্ধ করো। তাহলে ক্লোজ ফার্স্ট সাবজেক্ট ভার্ব, তারপরে দ্য ডোর হচ্ছে আমার অবজেক্ট, শেষ। এরপরে আরেকটা ভাবে লেট সাবজেক্ট, লেট প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট, লেট দিয়ে যে ধরনের সেন্টেন্স তৈরি হয় সেগুলোকে সাধারণত আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সই বলে থাকি। যেমন লেট আস ড্র আ পিকচার, চলো আমরা সবাই একটা ছবি আঁকি। তাহলে লেট বসালাম, তারপরে সাবজেক্ট আস, এরপরে মেইন ভার্ব ড্র, আ পিকচার হচ্ছে অবজেক্ট। In this section, we will rearrange some sentences that, first of all, the question is rearrange the words in the correct order to make meaningful sentences. The first sentence is see Maria flowers cannot. So we can easily understand that this is a negative sentence. First of all, we have to put the subject, that is Maria, then the auxiliary verb and not, that is cannot, then the main verb see, and lastly the object flowers. So Maria cannot see flowers. Number 2, is what name your, then the question mark, so we can easily
understand that this is an interrogative sentence. So first of all, we have to put the WH word, that is what, then the auxiliary verb is, then the subject your, and then the object name. Here we can see there is no main verb, so we have to write that in that order. Number 3, go, let, home, me. Here we can see the word let, and it is in capital letter, so obviously we can know that it is an imperative sentence. So first of all, we have to put the word let, then subject me, then the main verb go, and then the object home. Let me go home. Number 4, sleep, go, to. So it is an order and it is an imperative sentence. So go is in capital letters, so go, then to, sleep, verb, and then the object. That's all for today. See you in my next class. Till then, take care, be safe. Thank you.